was worden sei tun, when sei verdict in eiher Eigenes Unternehmen gingen und dabei erwischten, why eiher angestelten Kunden vor eihren Augen betrugen, die Lut denken immer, sei wissen, why ein Geschäft läuft, nur weil das Gebäude ein Glanz, ins Schild und lächelnd angestellt hat. Aber was where, when die Wahrheit, hinter Hofflichen Worten und Papierkram versteckt where, den sich nehm, and die mu macht zu lesen. Gen, au das tribe Charles Ellington, einen Mann, der seinen rough off integrit hat aufgebaut hat dazu, in eins seiner eigenen Autohäuser in Dallas, Texas, zu gehen, gekleid in nichts weiter als Jeans, Turnschuh und ein einfaches Poloshirt, kein Chauffeur, kein Assistant nur Charles war nicht die Art von CEO, der nach Aufmerksamkeit giert, hielt seinen Namen aus den Magazinen heraus, gab selten Interviews und die meisten seiner Angestellten wurden nicht einmal auf der Straße erkennen. So macht is. Aber wusste auch, dass manchmal, wenn die Leute nicht glauben, beobachtet zu werden, die Mask fällt. In einem hellen Samstagnach Mittag parkt Charles also seinen alten Toyota Camry, ein Auto, das absichtlich für Situationen wie dies behielt, vor seinem eigenen Autohaus, anstatt in einem Firmen, Besprechung, zu sitzen. Es war nicht das erste Mal, dass eins seiner Geschäft überprüft, aber dieser Besuch hat Jewick. Geracht während der Gesichert, Beschwerden von Kunden, die sich betrogen fühlen, Geflüster über bestimmt Koffer, denen mehr Berech, nicht Word als anderen, Geschäft, die nicht aufgingen. Charles hat einiges davon zunächst abgetan. Schließlich Word Jedes Unternehmen mit mehreren Standorten diligentlich einen unzufriedenen Kunden haben, aber was in diesen Beschwerden fühlt sich anders an. Sie wären nicht zufällig. Sie deuteten auf ein Muster hin, ein System. Als aus dem Camry ausstieg und zu den Glasscheren ging, spürt Charles die texanisch Hitze vom Beton abprallen. Beobachtet, wie ein Family aus einem Minivan ein paar Plätze weiter ausstieg. Vader, Mutter, zwei Kinder, die aufgeregt vorsliefen. Lachen erinnert einen daran, warum sein Geschäft überhaupt angefangen hat, gewöhnlichen Familien ein fair Chance zu geben, ein Auto zu besitzen, und das Gefühl zu haben, betrogen worden zu sein. Die Skibicheren öffneten sich mit einem Rauschen, und der Vertrag Jurach von Neuen. Reifen und Motorrad traf ein Verkaufsassistent, der im Empfangstraßen sab, blickt auf, mustert einen Kurs und lächelt dann. Guten Tag, mein Herr. Suchen Sie heute nach einem neuen Fahrzeug, fragt der Assistent. Vielleicht, sagt Charles lassig und hielt sein Stimm leicht, schau erstmal nur. Blickt im Showroom umher. Helllichter reflektierten von polierten Autos, Plakat Warben für niedrige Finanzierung. Schreiten, und ein grobes Banner spannt sich über die Wand. Ellington Auto Group Integrität fahren seit 1998. Charles konnt nicht anders, als bei diesem Slogan zu grinsen. Hat selbst vor Jahren geschrieben, und jedes Wort geglaubt. Aber jetzt war heirer, Harris zu finden, ob dies Integrität noch lebt oder nur als Verkaufsargument verwendet wird. Der Assistent, ein junger Mann namens Jordan, nach seinem Namenschild zu urteilen, stand auf und ging den Schreibtisch herum. Wir haben dies Watch einig grobartig angebot. Hatten sei was bestimmt im Sinn, Limousine, SUV, vielleicht einen Truck. Charles hielt sein Hand in den Taschen. Ich tendiere zu einer Limousine, was zuverlässiges, ich fahr viel. Jordan nickt, sein Lächeln schnell, aber was mechanisch, perfekt. Wir haben ein paar Modell, die passen konnten.
Lassen sei mich einen meiner Kollegen holen, der sich auf finance Ihrung spezialisiert hat. Kann auf Fragen zu solchen und Finanzierung beantworten. Charles hat fast gelacht. Hat noch nicht einmal in einem Auto gesessen, unskandret sich das Gespräch Geld. War nicht unjünglich, aber fühlt sich gehetzt an. Spielt mit, nicht hoffentlich, während Jordan einem anderen Verkäufer winkt. Während wordi dat Charles en seinen Vader, der als jung beigebracht hat, das war mab eins Geschäfts nicht im Juen liegt, sondern in den Menschen. Wenn du einen Mann nicht genauso behandeln kannst wie deinen eigenen Bruder, wenn sein Hart verdients Geld ausgibt, pief, legt sein Vader zu sagen, dann verdienst du sein Geschäft nicht. Dies wird blieben bei Charles. Sei während der Kompass, den zur Führung seiner Karriere verwendet, aber hut fragt sich zum ersten Mal seit Jahren, ob einige seiner eigenen Angestellten die Sicht auf diesen Kompass verloren hatten. Der Zweitmann nähert sich, ein Verkäufer mittleren Alters in einem neckigen Anzug und auffälliger Krawatte. Sein Namenskald lautet Rick Bowman, Verkaufsleiter. Sein Gang war selbstbewusst, fast zu selbstbewusst, wie ein Mann, der glaubt, bereits alle Antworten parat zu haben. Rick streckt sein Hand aus. Ich bin Rick. Jordan sagt mir, sei interessieren sich für ein Limousine. Wir haben gen o das Richteig, das besteht darin. Ich kann sei hut noch fahren lassen ohne Anzahlung. Hort sich gut an. Charles schuttelt sein Hand fest. Klingt praktisch, antwortet sein Gesicht undurchdringlich. Rick grinst. Vertrauen sei mir, wenn wir fertig sind, werden sei froh sein hier. Gekommen zu sein. Aber Charles war sich nicht so sicher, denn was in Ricks Tun lieb einspüren, dass dies Reis mehr als nur gerecht bestätigen wird. Rick bedutigt Charles, durch den Showroom zu folgen. Die Stimme des Manns trug ein glatt, die wahrscheinlich 100 von Koffern dazu gebracht hat, Vertrag zu unterschreiben, zweimal nachzudenken. Das hier, sagt Rick und blieb neben einer Glanz, in silbernen Limousinen stehen, ist unser Bestseller. Niedrige Laufleistung, grobartige Sicherheitsbeurtung, einfache Finanzierung. Die Lut lieben sei, weil sei scharf aussieht, aber das Budget nicht springt. Charles umkreist das Auto langsam und fuhr mit den Fingern über das Kühlmetall. Biegt sich hinunter, spot auf die Reifen, dann richtet sich auf. Sieht sauber aus, sagt einfach. Rick klatscht einmal in die Hand und lächelt breit. Genau, und lassen sei sich nicht von dem sauberen Aussehen tauschen. Dieses Baby hat Kraft. Why where wenn wir ein Probfahrt Mädchen? Charles blickt zu Jordan, der ein paar Meter entfernt stand und beobachtet. Jordan hat den eifrigen Blick eines Anfängers, der einen Verkauf Mädchen wollt, aber seinem Manager nicht auf die Fube treten wollt. Sicher, sagt Charles, ich mach ein Kurs fort. Rick warf die Schlüssel zu. Perfekt, gehen wir nach droben. Jordan schnappt sich die Papier, die Probfahrt zu beginnen. Als sei zusammen hinestingen, bemerkt Charles, wie schnell Rick Jeeds Gespräch überging. Gab kein Fragen zu seinem Budget. Kein Bemühung zu verstehen, was wirklich in einem Auto wollt. Ging direkt zur Präsentation, direkt zum Verkauf. Droben schlug die texanisch son harder zu. Charles glitt auf den Fahrersitz mit den Neuen, duft ein. Rick stieg auf der Beifahrersitz ein und justiert sein Krawatt. Los fahren sei den Block, sagt Rick. Sei werden den Unterschied sofort spüren. Charles startet den Motor und hort aufmerksam zu. Das Summen war glatt, gleichmäßig. Das Auto fuhr sich gut. Als vom Parkplatz fuhr und auf die Straße abbieg.
Rick redete weiter an zeigt auf Eigenschaften. Bluetooth, Rückfahrkamera, Kraftstoffeffizienz. Sein wird flossen wie ein Skript, das Toss, und mal wiederholt hat, aber Charles antwortet kaum, war zu beschäftigt damit, die Art zu beobachten, wie Rick in Anblick und abschätzt. Es gab ein Flackern in seinen Augen, als ob bereits etwas berechnet. Nach 10 Minuten fuhren sie zurück auf den Parkplatz des Autohauses. Charles parkt das Auto en derselben Stelle und schaltet die Zündung aus. Fahrt sich gut, sagt lastig. Rick bugt sich nachher senkt sein Stimme, als ob ein Geheimnis teilt. Hier ist die Sache, Charles. Darf ich sie Charles nennen? Ich kann sie heute in dieses Auto bringen mit einem speziellen Finanzierungsplan. Sie werden die Zollen nicht einmal spüren. Vertrauen Sie mir, ich mach das Skonlange. Charles nickt leicht. In Ordnung mal sehen, wie das aussieht. Ricks Grinsen wird breiter, das hör ich gern. Drinnen wartet Jordan an einem Schreibtisch mit einem Ordner in der Hand. Sah etwas nervös aus, rutscht auf seinem Stuhl herum, als Charles sich ihm gegenüber setzt. Rick stand hinter Jordan wie ein Schatten, Arm verschränkt, Augen scharf. Jordan öffnet den Ordner, also wir brauchen nur ein paar Informationen von Ihnen anzufangen, Führerschein Einkommensnachweis, Standardsession, dann können wir ein paar Zahlen durchrechnen. Charles reicht ein Kopf. Seines Ausweises herüber und behielt seinen Ausdruck neutral, kein Problem. Jordan tippt in den Computer, sein Finger bewegten sich schnell, aber sein Augen huschten zwischen dem Bildschirm und Rick hinunter. Da war Spannung, fast als ob keinen Fehler machen wollte. Rick bugt sich vor und sprach glatt. Eigenen Word gefallen, was sie sehen werden, Charles. Wir haben Programm die Gen. Für sie entwickelt werden. Charles hab ein Augenbraw. Gen, für mich. Rick lacht und winkt mit der Hand. Ich mein, Lut, die etwas Zuverlässiges wollen, aber vielleicht nicht für ein sehr Premium. Plain qualifiziert sind, nichts worüber man sich Sorgen machen muss. Alles Standard, die wird vielleicht nicht qualifiziert. Blieben in Charles Kopf hängen, blieb ruhig und lieb sie weitermachen. Jordan gab einen vorläufigen Ausdruck über den Schreibtisch. Das ist nur eine grobe Schätzung vor dem offiziellen Vertrag. Charles blickt auf das Papier, sein Augen überfliegen die Zahlen. Was fühlt sich sofort falsch an. Der Zinssatz war ungewohnlich hoch für einen Standard, Kunden ohne ausstehende Schulden, zumindest keinen, von dem sie über wussten, lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Scheint still zu sein, Rick fiel schnell ein. Das ist nur das erste Angebot. Wir können anpassen. Vertrauen Sie mir, es ist immer noch ein besserer Deal, als die meisten Leute bekommen werden. Aber Charles war nicht überzeugt. Und zum ersten Mal begann sich zu fragen, wie viele Menschen hier hereinkamen und dies Papier unterschrieben, ohne jemals zu bemerken, was darin vergraben war. Charles faltet das vorläufige Blatt und schob es über den Schreibtisch zurück. Ich werde darüber nachdenken, sagt ruhig, ohne sich beeilen zu wollen. Ricks Lächeln schwankt ein wenig, nederlich. Lassen Sie sich Zeit, aber nur damit Sie wissen, deals wie dieser bleiben nicht ewig liegen. Charles neigt seinen Kopf leicht und studiert Rick. Ich bin mir sicher. Rick entschuldigt sich, murmelt was über die Überprüfung mit der Finanzierung. Jordan blieb sitzen und fummelt mit einem Stift herum, sein Nervosität, war offensichtlich. Charles lehnt sich leicht vor. Wie lange arbeiten Sie hier, Jordan?
Der young man richtet sich auf, fast 6 Monate, sir, learn noch die Tricks. Juffalt is eigenen, fragt Charles, Jordan zogert, sein Lippen Preston, sich zu einer dunnen Linie. Ist in Ordnung, basalt die Rechnungen, muss nur sicherstellen, dass ich mein Zahlen erreich. Charles nickt langsam, und was passiert, wenn sie das nicht tun. Jordan blickt herum und senkt sein Stimme. Sagen wir einfach, Rick mag kein Ausreden. Bever Charles weiter nachbohren konnt, trug ein Lot Stimme durch den Showroom. Eine Frau mit 40 stand in der nach eines anderen Schreibtisches, ihr Jessic Geratet. Sie sagten mir letzt Watch, die Zahlung word $350 betragen, jetzt steht higher for $160, was von beiden stimmt. Ihr Ehemann war neben ihr, armfest vor der Brust verschränkt. Der Verkäufer war eigenen, ein jüngerer Kerl in einem skicken Anzug, hab defensiv die Hand. Ma'am, das System hat nach ihrer Kreditprüfung angepasst, das passiert. Aber wir können etwas ausarbeiten. Die Frau schüttelt den Kopf. Das ist nicht das, was sie uns versprochen haben. Das Paar sammelt wütend ihr Papier und ging hinaus murmeln. Charles beabach tit jeden Schritt. Neem and versucht sie zu stoppen, neem and entschuldigt sich. Es war, als ob dies Art von Schien nicht ungewohnlich war. Jordan rospert sich leise, so was passiert manchmal. Charles sah ihn an. Manchmal, Jordan rutscht unbehaglich herum, none mehr als manchmal. Rick geht mit einem Ordner Zurich, gut Nachrichten Charles, ich heb mit der Feinanzierung gesprochen und wir können ein paar Punkt von diesem Satz absehen, macht es zu einem echten Schnäppchen. Charles lächelt schwach, obwohl sein Wurst, und rast. Ich werd das im Hinterkopf behalten. Bever Rick fortfahren konnt, kam ein anderer Verkäufer herüber und zog ein Beiseite. Ihr Stimmen trugen gerade genug, das Charles Bruchstück aufhängen konnt. Das alter Paar sagt zu hoch, sagt einen Premium Stuf. Rick schuttelt den Kopf und flüstert Zurich, Standard, Protokoll, lass sie gehen. Charles spannt seinen Kiefer an, blieb aber still. Must mehr sehen. Word is sei storen, wenn ich ein wenig herumlauf, fragt Charles. Rick zwang ein Grinsen, natürlich, lassen sie sich Zeit. Ich bin heirer, wenn sie bereit sind. Charles wandert zum Wartebereich, wo ein paar Kunden seben. Ein junger Schwarzer Mann in seinen 20 blättert durch ein Finanzierungspaket, sein Augenbrauen zusammen gesiegen. I am gegenüber flüstert ein Latino. Haar miteinander, beid sahen unruhig aus, war, und sei ihr Papier durchsahen. Währenddessen trank ein alterer Weiberherr Kaffee und sah entspannt aus, während sich leicht mit seinem Verkäufer unterhielt. Charles setzt sich ein paar Stuhl von dem jungen Mann entfernt. Erstmal kaufen, fragt Der Mann blickt auf. Ja, versucht, was zuverlässiges für die Arbeit zu bekommen, aber klopft auf das Papier in seinen Händen. Dies sollen sehen nicht so aus wie das, was sie am Telefon sagten. Charles nickt und hielt seinen Ton lässig. Was ist anders? Der Mann senkt sein Stimme, Zinssatz, sie sagten 5%. Das Heirer sagt 11%. Das ist ein grober Sprung. Bever Charles antworten konnt, Erskine der Verkäufer des Manns, lächelt breit. Bereit zu unterschreiben, compel, fragt und klopft dem jungen Mann auf die Schulter. Der Kundis, Wangin lächeln zurück, aber Charles konnte das Sojourn in seinen Augen sehen. Charles stand langsam auf und ging zurück zu Jordan und Rick. Hat genug Einblick gesehen, zu wissen, dass was falsch war, aber bracht Beweis was solids unbestreitbares. Rick fing ein auf halbem Weg ab,
Also, Charles berät es offiziell zu Mädchen. Charles sah im Fest in die Augen. Zeigen sei mir den vollständigen Vertrag. Ricks grinsen daint sich wieder aus, aber dieses Mal erreicht es nicht sein Augen. Sie haben es. Lassen Sie uns sie versorgen. Ungen, also was Charles, das der Test dabei war zu beginnen nicht nur für einen, sondern für das Autohaus, das den Namen seiner Familie trug. Rick fuhrt Charles zurück zu dem Schreibtisch, wo Jordan wartet, der Vertragsordner lag ordentlich auf dem Tisch wie ein Coder. Rick zog einen Stuhl mit einer Flourish heraus. Hier sind wir, Charles. Hier passiert die Magie. Lacht über sein eigen Seil und schob den Vertrag herüber. Charles nahm einen auf, aber auf nicht sofort. Sie scheinen ziemlich zuversichtlich, das mir gefallen Wort was ich seh. Rick lehnt sich zurück und verschränkt sein Finger hinter dem Kopf. Ich bin lang genug in diesem Geschäft, zu wissen, wann ein Deal solid ist. Vertrauen Sie mir, Sie gehen hier mit Schlüsseln in der Tasche raus. Charles öffnet schließlich das Paket und blättert langsam durch die Seiten. Die sollen werden fett, die spricht dicht. Auf den ersten Blick sah es standard genug aus, aber eilt nicht. Währenddessen redete Rick weiter. Sei viel Ort de droben werden, sei mit Cents und Dollars betrügen. Sei werden Versteckgibberen reinwerfen, ihren Satz in letzter Sekund erhohen, spielen, nicht wir kommen uns unser Loot. Charles hab ein Augenbrau aufzublicken, ist das so? Absolut, sagt Rick glatt. Wir sind alle für Fairness hierer. Sie bekommen, was sie sehen. Deshalb kommen die Kunden immer wieder. Charles blickt zu Jordan. Ist das, wie sie es beschreiben? Jordan erstatt, ja, sicher. Sein Tun war done, wie jemand, der Wort wiederholt, und die nicht vollständig glaubt. Rick warf ihm einen scharfen Blick zu, bever sich wieder Charles zuwandt. Echten sei nicht auf ein. Lernt nach die Tricks, jedenfalls hier ist der beste Teil. Wir haben diesen Plan namens Ellington Advantage, ist magisch, nadert für Koffer wie sei. Kein Arger, kein Stress, nur einfach sollen, die sei schaffen können. Charles klopft mit einem Finger auf den Tisch. Was macht ein magisch nadert für mich? Rick verpasst keinen Schlag. Nun wissen sie, fleibig Lut, die etwas zuverlässiges wollen, aber vielleicht nicht für die Top. Tieroptionen qualifiziert sind, nichts Schlimmes dabei. Alles Standard, Charles studiert sorgfältig, sie kennen nicht einmal mein Kreditwürdigkeit, Rick lacht leicht, ich mach das Skonlange, ich kann normalerweise sagen, wo steht, nur indem ich mit einem rede. Unglauben sei mir, ich gebe ihnen die freundlichste Option. Charles sagt nichts, aber sein Mädchen verkrampft sich, blättert weiter Satan scant jeden Abschnitt. Im Kleingedruckten wären Zeilen vergrieben, die nicht stimmten, angepasst hier, Preisgestaltung, risikobasiert. Such Schlag, regional Anpassung, Wörter, die harmlos aussehen, bis man darüber nachdacht, was sie implizierten. Auf der anderen Seite des Raums war das Latino, Paar von früher immer noch an ihrem Schreibtisch. Der Verkäufer sprach schnell und wettelt mit seinem Stift, während die Frau weiter den Kopf schüttelt. Charles konnt Teil davon hören, es ist Standard, jeder bekommt diesen Satz. Sie wollen das Geschäft nicht verlieren. Rick bugt sich wieder vor und senkt sein Stimme. Hören Sie, Charles? Ich weib, der Papierkram sieht schwer aus, aber lassen Sie sich nicht verlieren. Ich fuhr Sie durch. Am Ende des Tages ist das der einfachste Weg, in einem Auto zu fahren, das Sie lieben würden. Charles schloss das Paket und legte es hin. Ich unterschrieb nichts, ohne Seil zu verstehen.
Rix lächeln schwankt für ein halb Sekund. Naderlich. Lassen sei sich Zeit. Aber lassen sei mich einen kleinen Rat geben. Wenn sei zu viel nachdenken, verpassen sei es. Dieses Auto wird nicht ewig auf dem Parkplatz stehen. Jemand anders konnte heute Nachmittag reinkommen und es sich schnappen. Charles lehnt sich in seinem Stuhl zurück und sah Rick in die Augen. Dann war es vielleicht nicht für mich bestimmt. Rick lacht und würdigt seine Irritation. Sei sind ein harter. Das gefällt mir. Charles lacht nicht. Klopft mit einem Finger auf den Vertrag. Zeigen sei mir die endgültigen Zahlen, alle. Kein Schatzungen, kein Zusätzliches später. Alles higher sofort. Rick zoger dan dutit auf Jordan. Druck den Vollständigen Vertrag. Jordan eilt devon und liebt Charles und Rick am Schreibtisch. Ricks lächeln geht zurück, aber es fühlt sich dieses Mal nicht so entspannt an. Es sah erzwungen aus wie ein rutschend Mask. Und Charles wusste, dass sobald dieser Vertrag auf den Tisch kam, die Wahrheit, gut oder schlecht, nicht länger versteckt sein Wort. Jordan geht ein paar Minuten später mit einem dicken Stapel Papier zurück, nach warm vom Drucker. Platziert ein vor Charles, als ob es ein andere Transaktion wäre. Aber Charles sah nicht nur Papier. Sah die Chance, die Geruch zu bestätigen oder zu verwerfen, die seit Watchen belasteten. Rick bügt sich über den Tisch, sein Ton glatt. Da haben sei es, alles ausgelegt. Sei müssen nur unterschreiben und können loslegen. Charles zog das Paket nachher, blattert über das Glanz, in Deckblatt hinaus. Die ersten paar Seiten sehen routinmäßig aus, faz Details, Stillnummer, Garantisbreak. Dann kämen die Finanzen. Auf den ersten Blick sah die monatliche Zahlung nicht unverschämt aus. Aber Charles hort dort nicht auf. Grub tiefer und scant jeden Abschnitt mit der Präzision eines Manns, der sein Vermögen darauf aufgebaut hat, das kleinst, druckt zu kennen, da sah es, auf halber Ho von Seit sich vergraben, Tier 3 Passungsgebühr vor 5%. Kein Erklärung neueren Postensebers wischen Steuern und Registrierungskosten eingefügt, blattert ein weiter Setum, risikobasiert Prämie 3%, wieder kein Aufschlüsselung, kein Grund, sein Augen während sich. Was ist das? Fragt Charles und zeigt auf die Anpassungsgebühr. Rick blickt kaum darauf, Standardsession, das bekommt Jetter. Es ist nur Teil der Finanzierungsstruktur. Charles' Stimme blieb ruhig. Jetter, naderlich, sagt Rick grinsend, als ob die Frage albern wäre, spielt kein Roll, wer sei sind, Bank verlangt es, Charles las weiter, tiefer Urging, desto schlechter sah es aus. Es gab versteckt Gebühren, die als offiziell klingend nehmen verkleidet. Wern, Marktregie Zuschlag, Spezial Bearbeitungskosten, Alternative Credit, Stuf, Fugt 100, vielleicht tausend zum endgültigen Preis hinzu. Schlieblich, auf seit nun, blieb kalt stehen. Da war es fett gedruckt, wie ein Messer in aller Öffentlichkeit versteckt, demografisch Anpassung angewandt, kein soll denben, nur ein Hackchen bei ja. Charles Magen sank. Fuhr wieder mit dem Finger über die Wort, sicher zu sein. Demografisch Anpassung. Legt den Vertrag langsam hin, anstatt auf das Papier, als konnt es durch den Schreibtisch brennen. Rick missverst, in sein Schweigen als Sojourn. Schauen sei, ich weib, es fühlt sich wie viel an, aber wenn sei es aufschlüsseln, ist es matchbar. Und das Auto, jeden Cent wert. Charles blickt auf sein Stimmleis, demografisch Anpassung,
was bedeutet das, Rick Blinzelt, Dan Zwang ein Laschen heraus. Ist nur ein technischer Begriff. Nichts, worüber Sie sich Sorgen machen mussten. Ich mach mir Sorgen darüber, sagt Charles Fest. Erklären Sie es. Rick rutscht in seinem Stuhl herum unzupft, en seiner Krawat. Es ist, nun, bestimmt Kundenprofil fallen in verschiedenen Kategorien, hohes Risiko, Sie wissen, die Banken entscheiden dies Ding nicht wahr. Charles Augen bewegten sich nicht von einem Weg, Profil, basierend worauf, Rick zogert, Dan winkt abwehr, und mit der Hand. Einkommen, Postleitzahl, Beschäftigungsgeschichte, Sie wissen, allgemeine Sachen. Aber Charles hat in seinem Leben genug Firmen, Vertrag gelassen, zu wissen, wann Gem, und die Wahrheit herumtanz. Und das Wort demografisch handelt nicht von Postleitzahlen, es handelt von Menschen, es handelt von Rasse. Jordan blickt auf seinen Skab und sagt nichts. Sein Schweigen sagt mehr als Wort jemals konnten. Charles' Stimme blieb gleichmütig, obwohl innerlich kocht. Also, wenn ich das richtig wüsste, berechnen Sie manchen Kunden mehr wegen ihrer Herkunft oder wo Sie sind. Rick bugt sich vor, sein Lächeln angespannt. Es ist nicht persönlich, es ist nur Geschäft, sollen Lügen nicht. Charles druckt den Vertrag mit seiner Handfläche flach, sollen können geschrieben werden, zu sagen, was Sie wollen. Für einen langen Moment war der Tisch still, aber dem schwachen Summen der Unterb.